Obutie amawase brepina Yesu yayra Yesu frini srenyo nyamu ba obeto yena poti. Hello. The message Jumedia Yenya Dennis Hackman our sepekeni ewo Kajebu Church of Christ wa pawano yasha se ya no no enie na yedikan ene wa chafutu sembi afa se esi yekoso ani nya gidie ewo Nyankopon mu ewo bra sa yade no a ye fe no coronavirus ana COVID-19 no ha adwen ewo ye wiase na yemu bebre na ye ya pa aba no etutu ya wonfo akasa kire ho bebre ewo mu nti sa wasa enkasa video no obobo modern say obahwehwe no nso na watumi ahwakwan ade amaye na the message no anasa ensam no ya sheda ekanesa esan say ya behunu say ewiase a yetimu no ya wo ho ane dadwene bebre na ya show nipa de seninu ankasa no a ya wo ho no a your greatest problem no aye bone ene ehunsunsanso sin and its consequences. Inti ya ne say ya pese ya fa sa adwumadie so na yetumi ya hwe se bone abaye onipa de seni ehawa ede na nipa de seni betumi afa so no anya bone anu aduro ya hwe ya Bible mu no na ye Awurade Yesu a Onyankopon de amayen no ana ye betumi afa so na anya aduro ede asa ye bone no eyade inti ye ka di message at said ye ana no ye kan no a Christ-centered message, a Bible-based messages, a grace-oriented message, and ye pese ye ne afoforo eche. Inti ene ye wo adusua bi a ye pese ye no eye. Ne edikan ama won ntiase se ye dwumadie no an exposition of the word of God. Inti Nyankopon asam no ene ye pese ye biebie mu. Se ye bewura Kristosom mu a Kristosom no gidie ene nsama hodo bebre a afoforo eka no nchekire a ye dwuma wo Kristofo mu no adoso nso ekuta Bible baako ya behunu se de enti atisa ne se ekwan ya fa so esua Bible ye cheche Bible mu no eno na de sa ahaw ahodo bebre no ede aba enti ya de various topics ane Bible themes ahodo bebre beto wo ewo ebre ne bremu na ya pensempensemu na yetumi aboa ye ho oyomtofo bi a ye frɛ no Peter Hubert McIntosh aka nsam ebre bi say everybody wants to go to heaven but nobody wants to die. Obi apese okọ osoro ahenie mu enso so obi ampese obewu. Bible nso akire yen say osoro ahenie mu nyamfa honam ani moja enko. Nti so pese okọ heaven a age so honam ani moja no ugya no ewo ha. That is say utumi ewuo ansa na wotumi akọ heaven. Nanso nipa mbaso owu ano kire ehu a nipa de sani ye wo ewo wuo eho. O hwe even COVID-19 issue ya ababada yenso every January a besi sese no nipa bebre hu no abewura wo mu no is because so wonye yade ni bia enche kura wo bewu. Until there's this kind of fear of death. Now so no kura wo mu an say death no by itself no is inevitable. Watwe de obako amfo eye den ara owu obetonye. Na se ebisa question ne say what is death? Ede ani owu ye ka owu a eno ne de ade. Nipa bebre ba wo kwan ahodo bebre a ye befa so na ya kire owu ase. Medofo a wotie me. Se owo omanga na mu a wotie ya nnwoma ahodo a ye bo ene nsama ahodo bebre a ebenum ewo kan ewo owu nwa. Medofo a wotie me. Ye de asamba ko ede to ho a nipa de se ni wu a na yesie no ya de na to adaka mu na yesie no. Nti empenifo bon se ebinum se adaka mu ehye
enam sa adaka bu o hye ntino wo wiase ese wogi wani ebenum conclusion no ese wogi wani wonya hu oba no ofa no afre no ya yese merofo awutie me ebenum so ka se adaka mu o hye a na wo ma conclude se anam ne santire ese se yedodo ya ho na afi no yede ye nyoma atutu yi nti ni nyina no nipa no the perspective the way o si hunu nyoma the views no eno na merofo awutie me ebe kire no akwan obetumi afa so na ode nyoma bi afa na mom no ultimately no ebre bi enwum bi a onyumtufo kase bi a opie ewo maiga na mu eboye me kire Alex Kunedu 1,000 say nipa wu a na asan ma me wu ya manhia no ewo babia nti megimedi nti nipa bebre adwene say ye ka owu a obra etwa ewo wuo mu nti nipa wu a na asan na abraba no obo na nwoma a oye ne nyina na atu atwa saa nipa bebre adwene ekire wo mo ya babu ya dawe Hebrew church no be ka kire yen say ada word ma onipa de sense owu preko na owuo no echi no ose atemuo ebeba ndi ya babu no say nipa wu a na nsan na emom na owuo no echi no ewo atemuo oye bi a wotakọ eyase a medofo yekọ eyase bebre no te say bebre a yekọ ni bi ebe ye kristofo ayie a yewe eye na asere among the activities jumadi a yekọ so no ebi ye say yekenkan tribute say ye oyere na yekenkan yo say ye ema na yekenkan yo say ebusuanfo na ye di jam de wawuo no na obehu say most of the times no tribute na yekenkan no empepi no ye the Bible agina so bi ana ye de hyase na yekenkan ye tribute no obo say asofo mpo binum say wo mo ba betufo ewo eye no ase a ye wo Bible agina so bi a ye gina so na edidi sa adwuma no Bible agina so ba ko a enipa bebre gina so na wo mo didi sa adwuma no aye Revelation chapter 14 and verse 13 a o ka say na meteni bi firi soro a ekan se twere se inhyira ne awufo a wogu ewrade mu free sese rekuro yi honhom na se ane wo be home afiri wombre no emu na wonwuma ti mo echi we Bible egina so a yete se nipa bebre no wo mo eka ewa yie ase nti ebra na meti no bebre no ana mbisa ho se sansam no kra no Revelation chapter 14 and verse 10 na dia sampote pa na ewo ho na ye ne ebe yi ase a ye kenkan sansam na de kira foforo no sansam no ye ti ase eno eche no won ye ka sansam no ebigu woni aso mu no nso won so wo motesa ansam no ase ana mirafo awuje me na mom nsam no awo ho no eye nsam a ase ye bomode yetumi ya dwendwen ho. And I heard a voice from heaven saying, "Right, blessed are the dead who die in the Lord from now on." In Shirani wo a wo awo ewrade mu efri say rukre. Ne yakasa obi ewu awo ewrade mu a, what does it mean? Asian saying. Medofo awutie me. Enshada enye say akwan obi fa so ewu ye, say onya ka akwanhia na owu ya na say okoda ya no wan sorry and so forth and so on. But nipa no owu a oda ho no anu ye betumi aka se owi e wurade mu ana se wanwu e wurade mu na eno na the message edwumadie no ya pese ye bomode na yetumi pensem sansem mu na yetumi yaka se wo ewurade mu a in the Lord no. What does it mean? Bit of out Jimmy. Until we are looking at the phrase in the Lord, na no tumi aboan am Revelation chapter 14 and verse 13 no ase. And some of us say otwi age egina so. Enti enye se nchira e wo bi a wawu, but obi a wawu e wo urade mu in the Lord. Ye yo ensambisa miensa a ye pese ye hwe na etumi di yi sa ensam no ano a betumi amaye ntiase. Ye di kan say who are in the Lord? Hwan na wo urade mu. The tosu mienu ni say why should one be in the Lord? Identify na say obi ebe urade mu.
And lastly, how does one be in the Lord? A kwan be no obi tumi fa so no oba Awurade mu. Me do fo awutie me. Si e ka se obi awo Awurade mu a ye de beji sa sembisa ne se who are those in the Lord no? One for ene wo Awurade mu no. Si e ko wura Bible mu a Awurade no a hye ho no aye Yesu Kristo. Inti Bible no edu be bi obaka say in the Lord. Edu be bi so obaka say in Christ. Ni nyina aye the same thing and in Christ Jesus. As answer we can Acts chapter 2 and verse 36 no a. I will say, therefore let all the house of Israel know for certain that God has made him both Lord and Christ, this Jesus whom you crucified. Into Onyankopon wa ma Yesu no a yasane no wa ma no abaye Awurade ani Kristo. Into Yesu no eye Awurade, Yesu no eye Kristo. Into in the Lord in Christ o ni nyina agina ho edema ade baako. Na yehwe Bible mu ebe hu se one year wo Kristo mu no eye one year ye be from so wo ye Kristofo. Anase Kristo echidifo, followers or disciples of Christ. And a Christians no wo mo ye ka se wo mo Awurade mu. Saafo na Bible say wo mo ewu a na wo mo awu e Awurade mu. Your next question, why should one be in the Lord? Ade adekranti ene se obi ebe Awurade mu in the first place. Si ebe Awurade mu a emfaso bi e wo so e de mayen ana. Me do fo awutie me. Yabama Bible no ayi ano e de amayen. Ephesians chapter 1 and verse 3 no say, blessed be the God and Father of our Lord Jesus Christ, who has blessed us with every spiritual blessing in the heavenly places in Christ. Bible version you use no a New American Standard Bible. Na han wo say Onyankopon ode huhum nhire nyina. We use King James obakasa all spiritual blessings. Huhum nhire nyina. Oso de ehire ye ewe Awurade Yesu Kristo emu. Inti reason ba kunti ase obi etumi be Awurade Yesu Kristo mu ne se eye Kristo mu nkuto ane yenya huhum nhire nyina. Huhum nhire nyina na yaka ho asama nye awade pa na se obeye sika. Yeka anyoma bi ti se Onyankopon ade omfom so ache wo. Yeka anyoma bi ti se Onyankopon abu ubem wabaya abode foforo wanye oje e Onyankopon ensem. Ultimately no asama yeka ni se de betumi ama obi wafate se obetumi aba Onyankopon nche e heaven no yenya ni nyina e Awurade Yesu Kristo emu. Romans chapter 8 and verse 1 no abama one of huhum nhira a yenya e Awurade Yesu Kristo mu. No waka say, therefore there is now no condemnation for those who are in Christ Jesus. Into say afobuo biara eniwo edema woni a ewe Awurade Yesu Kristo emu. Me no fa wutie me. Enti emfaso ni nie si ebewura Kristo mu a Onyankopon bu yemfo a enye yie. Nipa aye bone a na bone ne amaye ne Onyankopon ntem atete. Na Onyankopon bu yemfo asanse yaye bone ntino. Na bone akatua no edenye akọ owuo mu. Me no fa wutie me. Nanso o se di obenya nkwan no obaba wura Awurade Yesu Kristo mu no afọgbo biara eniwo bio emfa ma. Samenye ni yemfa ma wa yemfa ne se obi akodi ewu awo Ivory Coast me kire la Côte d'Ivoire na eprosifo eti no epe no ache no na yakum ni bie na nipa no edi America saa na onya ho kwan na across border every Ivory Coast eba be wura oman Ghana mu se nipa no etubi eye saa pa afen de woni a asujafo ne police fo no a ya pa nipa no ache no e wo Ivory Coast no wo mo antumi ema meche no e wo man Ghana mu so mo obribi awie a de wo betumi aye ne se ai so mo ne wo man Ghana e kasa na ya momu no ye chi saa ni no oni no na ye de ma wo mo enti asem ne se nipa no across border no tumi biara tumi die biara ne nyoma hodo biara akoso awa Ivory Coast because of enu ntina se ye chi no ne yakum ne bie no ni nyina asizi inti obewuru omanga na mu a ye condemn no a enye yi me dofo a wo cheme inti ye gina we so ne aka kire ho se eye good news eye nsampa edemaye se aka se nsam no aye Yesu Kristo ni wuo ni wusie ni hunu so re eye nsampa no a eye good news a sansami ene ye pese ye kire
Inti so bi be wura Kristo mu a boni biara a nipa no aye ko bi biara a wawia banchi biara a wawia awudie biara a nipa no adie ene awarese ne boni ahudo biara a trokonkon ebodi no so bi cross carpet every wiase no be wura Awurade Yesu Kristo mu pa wa beye bribi sronkon afobuo biara eniwo emfa ba oni no se ene ye Bible no eka ade kire yen odofo a wotie me enti si aka se nhyira ne obi a wawu ewo honhum mu a na edika Bible enim de oka and ebio no 2 Corinthians chapter 5 and verse 17 no or say therefore if anyone is in Christ he is a new creature, the old things passed away, behold new things have come. So obi ewo Awurade mu a owo Kristo mu a na wabeye abode foforo kra kane nyuma nyina atwam na afedie enwoma foforo ana oni nu ababeye na nensa ebeka enti se me wo wiase me ni Kristo mu yi mabrabo amebo se ye papo se ye boni o bo se na ni nyina adamanim na ukoye mfomso baako a nipa de se nusu ntumi ntina ho se ti se de Ecclesiastes eka no osankafo no eka no yeni otini ni bia ono de papa nko an wo ye mfomso bia nti wo ye koye boni baako pa o papa wie bia a wa ye no medofo still wudi for nti si ye ba Kristo mu a ose na afedi yabe new yabe abode foforo no kire se kan edwuma nyina de ye ana no amfie bebre ne amre bebre mu ansa na ye bewura Awurade Yesu Kristo mu no saa nwuma no nyina na atwom yabe bibi sonko ewo Nyankopɔ anim odofo a wotie me enti that is the meaning of kasa no okasa in the Lord na no nti so obi ewo Awurade mu a nhyira ewo no ho owo Awurade mu na so owu Awurade mu a otumi anya nhyira enti anchakra na yedo eba wiye no asama yetwe wadwe agina so ne se emfa so kase ene ewo ho ewo honhom afom ene wonam afom nyina se obi beba Awurade mu merofo a wutie me efise yeba Awurade mu a yenya honhom nhyira nyina yeba Awurade mu a afobo biara eniwo emanye se yewo Awurade mu a anase yewo Kristo mu a afede ne abaye abode foforo ama nuoma dada ne nyina atu atwa se ame adom na se san hye bio na se atoa so a yebehwe akwan a obi tumi fa so na obewura Awurade mu se no yetumi ye no sa no a ye hwe se no betumi aboan bebre ama ya ba Awurade mu na mase ewu a yetumi ewu Awurade mu ama honhom nhyira a Onyankopɔn asiesie se ode manye no yanso yensa atumi aka nti odofo bomode na nsama watie hweso na tu ho anamo na dwendwen ho na mom yakoso ayesra se obekoso na wa like your videos no na wa subscribe to your channel no na afenso wa share woni afoforo nso ache nsama ye no ewo eka no yete se de Yesu Kristo eka ye no nhyira ye obi a otie mensam na odi so nhyira no a okombedo no bepre se obeba bewura Awurade mu nyame ya doma ye beto aso ne ahwe kwan a ye fa so eba bewura Awurade mu Onyankopɔn enhyira bebre yemsezo a amen. Why not ye free diorama Senya biba Savior Sena oye